Good afternoon, girls. How are you? I'd like to present this lecture, which is considered as a revision or a refreshment about what we have discussed in the previous lectures. Today, we have uh, two lectures or two double lectures, lecture 4 and lecture 5, uh, in one individual lecture, which is entitled as Manner of Articulation. In fact, manner of articulation is considered as the most important factor which shows us how the consonants are produced. من أهم الأساسيات من اسمها manner هي طريقة okay manner of articulation طريقة اللفظ هي من أهم الأساسيات اللي تحدد لنا أو تشوفنا طريقة لفظ الأصوات الصحيحة. طبعا هي يعني بالأصوات الصحيحة وأصوات العلة اللي راح نجيها فيما بعد. For this purpose it is classified مقسمة أو تتوزع into 5 branches لخمس تقسيمات. Friction consonants, how many sounds? We have 9 sounds. We have 9 sounds. We have f, v, th, the, s, z, and sh. Sh, j, and h. Again, f, v, th, the, s, z, sh, j, and h. Again, f, v, th, the, s, z, sh, j, and h. هاي أول وحدة الفريكشن كونسونانتس اللي اسمها أو الفريكاتيف كونسونانتس اللي اسمها الأصوات الاحتكاكية أو الأصوات الصفيرية. stop consonants أو الأصوات المتوقفة الأصوات الصحيحة المتوقفة. we have 8 sounds. we have p, b, t, d, k, g, j, and j. What about nasal? We have 3 sounds m, n, ng. Okay, literal we have just only one sound اللي هو من اسمه literal ل هو الصوت الجانبي. عندنا nasal الأصوات الأنفية literal الصوت الجانبي اللي هو just one sound اللي هو ال and the gliding consonants أو الأصوات المتزحلقة اللي هي ي و and ر. Let us start with the friction consonants. Friction consonants are classified into 3 groups in accordance with its voicing property. Okay, مقسمة إلى 3 أقسام طبقا واعتمادا على الأساسية اللي هي اسمها الفويسنج أو المصوت. Friction consonants, how many sounds we have? 9 sounds. F, v, th, the, s, z, sh, j, and h. مقسمة إلى 3 أقسام: voiced, voiceless, and glottal. voiced اللي هو المسموع، voiceless هو المهموس. الvoiced هو المسموع أو المجهور. أوكي، الvoiceless هو المهموس and glottal اللي هو الصوت الحنجري أو اللهاتي. من اسمه glottal that sound which is produced or which is pronounced from the glottis. Okay, so voiced we have v, the, ز، ج. يتقابله بالفويسلس أصوات أخف من عنده بنفس بنفس البيسك بروبرتي. we have ف، يعني مو عندنا هنا ذ هنا ف، هنا مو عندنا ذ هنا ف، ز، س، هنا عندنا ج بالفويس وعندنا مقابلها بالفويسلس ش. we have just one glottal sound for sure. It is the sound h. Okay, the sound h. So we have very important question which is entitled as how are fricative sounds formed. These are formed when two parts of the mouth approach each other closely, not completely, blocking the air passage and forcing it into
into or through a confined space, and then the air stream starts to pump, causing audible friction. بهاي الآلية اللي هي من اسمها how are fricative sounds formed. كيفية تكوين الأصوات الصحيحة. الأصوات الصحيحة تتكون لما يكون أكو تواصل ما بين جزئين من أجزاء الكلام داخل الفم، وهذا التواصل راح يكون جزئي مو كلي، جزئي مو كلي. ايش راح يسوي؟ راح يسد المجرى الهوائي ويدفعه باتجاه منطقة بداخل الفم، وبعدين المجرى الهوائي راح يبدأ بالخروج، مسببا صوتا صفيريا مسموعا causing audible friction. Like f and v, just like we have f, fun, v, von, safer, saver, have, okay. There we have thumb, مو thumb, thumb. You can focus on or concentrate on the phonetic transcription, okay. شوفوا لاحظوا أو ركزوا على الphonetic transcription. Thumb and thus, three, that, thought, and those. There we have saw, zoo, loser, loser, racing, and rising. What about sh and j? We have like Irish, measure, Russia, garage, rush, and treasure. Finally, we have here like head and ahead. Let us go to stop consonants. What are stop consonants? Stop consonants are classified into 8 sounds. We have p, b, t, d, k, g, ch, and j. So these these sounds, or this group of sounds, uh, these sounds are classified into 2 groups, okay. Or in other words, these sounds are divided into 2 groups: voiced and voiceless. In voice we have b, in parallel in voices we have p. In voiced we have d, in voices we have t. In voiced we have g, in voices we have k. And in voiced we have j, in voiceless we have ch, okay. So voiced we have b, d, g, and j. And in parallel in voiceless we have p, t, k, and j. السؤال: how are stop consonants produced؟ هنا the breath is completely stopped at some point in the mouth by the tongue tip or the tongue bag, and then released with a slight explosion. الآلية أو البروسيس إنه الهواء راح يتوقف في منطقة معينة أو في نقطة معينة داخل الفم، وراح ينسد عن طريق يا اما مقدمة اللسان او مؤخرة اللسان، وبعدين الهواء راح يهرب او ينسدل with a slight explosion، بانفجار صوتي بسيط. Like we have p like put, book, play, both, complain, blackboard. Again, put, book, play, both, complain, and blackboard. The like to, do, writer, rider, okay. Writing and riding. K like car, good, mukar, car, good,
cool, goal, licking, and digging. Ch, j, like rich, ridge, search, surge, each, and age. What about nasal consonants? We have يا حبيباتنا يا حلواتنا. We have just three sounds: m, n, and ing. Okay. أول سؤال: how are m or m and n pronounced؟ أول شغلة: the soft palate is lowered for both of them. راح ينخفض السوفت باد. واحنا ايش قلنا؟ قلنا السوفت باد هو الجزء الخلفي من سقف الفم. اوكي، السوفت باد راح ينخفض. بعدين the sound م is bilabial. اوكي، وقلنا البايلابيال sounds are those sounds which are produced from the two lips contact. Okay, meanwhile ن is alveolar sound for sure. The sound which is pronounced or produced by the tip of the tongue against the alveolar. قلنا الن وهو من أحد الأصوات اللي تلفظ عن طريق تواصل مقدمة اللسان بالجزء الأمامي من سقف الفم. Okay, both of these sounds for sure are voiced, and all the air passes out through the nose. وكل الهواء راح يمر عن طريق الأنف. Okay, معنى like him, one, لم, soon, hum, and join. What about ing? Like the previous sounds, like me and ne, the soft part is also lowered, and all the air passes through the nose. زين. بعدين the mouth is blocked by the back of the tongue pressed against the soft palate. The sound is voiced. بعدين الفم راح ينغلق عن طريق التواصل او الملامسة اللي تصير ما بين مؤخرة اللسان بالجزء الخلفي من سقف الفم او المسمى بالسوفت باليت. وهذا for sure this sound is voiced consonant او صوت مجهور او مسموع. In fact, keep this idea in your mind. حطوها ببالكم that this sound is produced as a result of NK or NG combinations. هذا الساوند هو نتاج اندماج أي NK or NG. يعني أي كلمة تشوفون NK or NG بالجملة، الريزلت أو النتيجة هي صوت الإنك أو صوت الغنة، يسموها صوت الغنة. أوكي، like sing, ring, and wrong. مثل الصينيين هذا like sing, ring, and wrong. What about lateral consonant؟ هاي الحلوة الحبابة المرتبة المتكنمة، هاي شعرها براون كيرلي، هذا انا احبه واموت عليه. مو تدرون بيه من البداية قماسة كذي ثقافة. This sound is produced by the contact between the tip of the tongue and the roof of the mouth. So this contact makes a complete closure of the air passage, and the air escapes along the sides of the tongue. شوفوا هنا من اسمه lateral معناته جانبي. هسه اقول لكم شنو هو الجانبي. هذا الصوت ينطق عن طريق التواصل اللي يحصل ما بين التip اوف ذا تانج مقدمة اللسان بالجزء الامامي سوري بالجزء المتوسط من سقف الفم، الجزء المتوسط من سقف الفم او اللي يسمى الهارد باليت. اوكي، هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي كومبليت كلوجر، راح يسوي انسداد كل المجرى الهوائي. زين، الهواء منين يهرب؟ يهرب من جانبي اللسان، لذلك سمي بالصوت الجانبي like letter, loose, and like. What about
glidings or gliding consonants, we have just three sounds: y, w, and r. The sound ي هذا مو جاي اموتكم اكسركم تكسر صف اول، هذا مو جاي، هذا ي is pronounced by bringing the front of the tongue close to the hard palate. شوفوا close، مو completely touchable. يعني هنا راح هذا الصوت يلفظ بجلب مقدمة اللسان بالقرب close to the hard palate. This process makes أيضا نفس الحالة مال اللي. This process makes a complete closure، راح يسوي انسداد تام للمجرى الهوائي. زين الهواء منين راح يطلع؟ راح يطلع from the central part of the tongue، وهذا اللي يميزه من اللي جانبي الهواء يطلع منين؟ يطلع من two sides of the tongue. هنا راح يطلع منين؟ راح يطلع من السنترال، من الجزء المركزي المتوسط من اللسان. like yes, you, your, and yacht. The sound r is pronounced by the tip of the tongue approaches. شوفوا هنا approaches يتواصل ويا من ويا alveolar area. again صوت الر يلفظ بالتواصل الحاصل ما بين tip of the tongue with the alveolar area، بالجزء الأمامي من سقف الفم. تواصل مو ملامسة، تواصل. انت من as I told you before, phonetics depends on practicalism، التطبيق، not memorization. practicalism يعني انت من تسويها اوكي، طريقة تواصلية tip of the tongue with the alveolar area without any contact. يعني مو مثل ما يحصل ويا t and d like red, arrive and very. و is pronounced by the rounded shape of the lips. 4 كلمات فقط لا غير. هاي من أحلى وأجمل البنوتات، هاي الحلوات اللي أنا أحبهن كلش هواي. أوكي ليش؟ لأن بس 4 كلمات. by the rounded shape of the lips، بالشكل الدائري للشفاه. for this purpose it is considered as a bilabial consonant like sweet, swear and swim. Finally we have semi vowels. هذا من أهم الأسئلة. very important question which is entitled as what are semi vowels? A semi vowel is a sound such as ye and we. These sounds are similar phonetically to vowels and they are called so because they are produced with a slightly greater restriction in the vocal cords than vowels but less restriction than other consonants. هذا يسموها أشباه العلل، ما يشبه العلة أو أشباه العلل فقط. يا and و. وليش ليش اختارينا اليا والو؟ ليش ما اختارينا غير صوت مثلا ب أو د؟ لأنه هذا كاتب جهة because they are produced يلفظ with a slightly greater restriction، بتداخل أكثر بقليل للحبال الصوتية. أوكي من الفاولز، لكن أقل بقليل من الكونسونانتس. أوكي تلفظ بتداخل أقل بقليل من الأصوات الصحيحة وأكثر بكثير من أصوات العلة. لذلك سمي بأشباه العلل أو سميت semi vowels. اليا والو سميت بأشباه العلل again because they are produced with a slightly greater restriction in the vocal cords than vowels but less restriction than other consonants. This was our end of my lecture. Okay, this was our end of lecture. Thank you very much for your listening and attendance. Have a good day and goodbye.